Welcome to Melodies TV, Ghana's #1 social platform. Me mamuni akwaba eba Melodies TV so. Now, same way there. Serious. Now, Ohene any the elders of Aguna Duakwa. Mambo dini ya mesre nanano munimu amonfa enchame. Womo aba bonten ede ensembi aba betu ya na ansa na beto aso no subscribe na click notification bell no. We understand latest news bi aba wonsa ebeka. Now, the MP for Aguna East constituency was Central Region. Your friend no Miss Queensta Mami Pokia Soya. Na ahemfo ene anameka se ohene of Aguna Duakwa ene ni elders no ohene no ne din ede na nakojo amwekwa the fifth. Mambo dini ya mesre momfa ncheme. Na wabani MP the MP for Aguna is or a current MPO was also epe re-election. Yabane no se sa Aguna Duakwa area ne de ma wonto ne nansi wo se wo ba be ye campaign but the biarada yabane che se ye twanesu from that particular area. Nananom ene the elders omo twanesu asembe NAC na MP wo ye NDC MP edien ana aba Emma NDC MP na so ayeshisa. Now maybe both sides of the story ebetudwa amamo and then you see say okay asem na ekoso no one side and now be belong to. Now Nana Kojo amwekwa the fifth amwekwa the fifth mabodi ni ya mesre me se mo fanchemi o na asem we see ne say somewhere around last year December 2019 late last year na the MP no she was addressing the people of Duakwa the bia nana no wo ye hene ewo no MP no na wo address wo mo a ewo ho na wo address wo mo a wo ho no koka asem bi say wo ko make statement bi say wa ma wo hene no 20,000 cedis which is 200 million. I was also at the 20 million, which is 2,000 cedis. Was it what or they says he can in 90 ye can in Abomwa 220 million. MP nese what the 220 million. Ama wahene no se a chrono sebi adia bako wa a home pan ye baby a womode womobola eguno a ha crofo on the pan intino MP no kotina o MC crofo no etre MP ne say oh MP ya bola yi asem MC o ka so be ye na den na ekọ MP ni ko bie na no a wo se wa ma hene ne 220 million se wo hene no won fa nya bola ni yi asem a MP no wo kan ye no iti kromafo ni na so ebi mo e kan se no hene ya ma uskai so fa nya bola ni ye na tre se ya ye se yegu ohene ne nimu nimtia ana yegu ne nimtia ebi mo beka na wa jiska na hye ne ho wonye bi won fa wan si di kran ko bola ne ho because MP no na waka MP ne numu asem na waka tre nkrofo na ete ho no se me di sika wa ma mo hene ne se won fa nya bola no wo hene bebie na wo hene se hene ha me wo di sika ma me a me miti hei me wo hene na wo betwa ntro to obi so a me nana umbu ade ito hene no and the elders no mubufu ye they held a meeting na womuni na eshetu red and black as womu ko eyiye na so no mubufu because no mo say ade na MP na ka no serious and kwan say nkrofo fa ne say agro very serious ti no hene no wedwa inti se ni ade ne ye no na ohene ne ye na adwen say daabi we die e wo se wo tonsa efre maame no na maame na eba no ohene nenim no wo be kan se wo no ohene nenim se wo ohene e mi diska we ya hye wonsa na etiefo se ne na me ka no enti no ohene no ene ne nkrofo eye meeting na meeting ni mu no ena sansensem no eba so ena esiye na etiefo
meeting ase na NDC for executive member was a particular area no wo ba meeting ni bi because asem ne baby anedu no na wo say NDC for ekum na ɛhɔ ene soma NDC executive member ne say wonko country MP no say ya to nsa frɛ no say wombra wo hene nanim no mbeyi na no wo hene de wasoma yes over 3 months MP bow bomba o hene ato ne nsa frɛ no over 3 months MP mba na ɛhɔ ɛna wo hene ni hu sɛ ebia soma ɛyɛ NDC executive ni nti sɛ ɛnyɛ formal usuma obi so nko frɛ ebia na nipa ko na nko nti o hene no ɛma no benefit of the doubt and ne asema broni bɛka benefit of the doubt sɛ ebia me soma executive sɛ wo nko frɛ ne mbra no ɛna ebia executive na nko ka ebia wo fɛre nanim nti mia wo hene na me de nkrata ebe frɛ no me de pen ebesi paper so o de pen si paper so ɛna trese wo troye ɛma saa ɛyɛ MP na wo troma MP no sanso copy letter ni bi ɛma NDC the constituency chairman o sanso copy ye ɛma NDC central regional chairman na wo moto nsa frɛ no 2nd May 2020 na nini na wo mo send reminder ɛma no say e was a meeting no woba em say 2nd May 2020 no meeting na nyamba so ene esanso schedule meeting no e ko 30th May 2020 exactly 4 p.m. and also sa chese nini na wo mo hwe nimu ya wo mbe hu ane say MP ohene na say ohene side of the story na make am o me want say MP asoma executives NDC executives say wo mo mbra wo hene ne ho wo mo ne ohene ne mbekasa na ohene ne ka tra NDC MPs executives ne say mo executives amo abasa be mo minimu ni asemu mini NDC fo nya asem mo MP na wakwa kan asem ahyeme enu hu nti wo bi ti baby ka se wo hene ya ma discuss wo fa nkoye ball no wo hene akwa disika no wo fa nya ball no inti MP no na wo mbra mo executive na nyamo na mo kan ye inti no wasoma mo se mo mbra no menti ase mo nkwa frɛ ne mbra mo koye bawo wanti eye MP nka na ho na wo hene ne se August ya asemwa December last year o sa ebedru August 11th August 2020 ena wo hene no afi wo de ne lawyers ka ho ena wo ma ne lawyers troye ekoma MP no na wo mo o ma ne lawyers troye ekoma MP no wo mo sanso deliver letter no wo Parliament House because you say Parliament House only MP was na o tro na bia MP no beka se mensa nka fa letter no to Parliament House and dey oye den kra no ntumi nka se mensa nka because e ho na oye adwuma wo ena ye de ade no letter no call Parliament House ye sanso de e copy call bebia MP no wote ni fie ye de letter no come na wo ni fie wo hene dey say up to date from August up to date MP enye na dwen da se obe ona invitation na wo no hene na to nsa frɛ and no hene ne say na sebi previous wo mbu ade kra na sa da bi o wakwa kan asem wo hene ne susu se eyentro bra na obi ehu ne se asem ne yentro a ye to nsa frɛ wa bawo ye to nsa frɛ wa bawo ye to nsa frɛ wa bawo ama wo hene na involve in lawyers crime officially Parliament House nia ye de asem na ko still na asem ni ehwa na ohene ne ka se eye mempene toto empene ni a se obetumi atwa to me so na me to nsa fra still wo se wo mba na tese me ohene no wumbu me se wumbu me a tese me man me kuromfo nso wumbu omo because waba betwa ntratro omo na wo bi a wumbu no na wo twa ntro kire no tese me kuromfo so wumbu omo me elders wumbu omo eye enye he fa wasem ko
men tu nan ensi mi krom se wo ba be ye campaign mesrew mempe how we twan to ato me so mintumi ntina sen hwe se wo betwan to ato me so na wasan so aba me ha se wo be ye campaign se me nkrofo a wo mbu no wo mo be vote ma ye nye sa ade no so hene ne de o take in stand nti ahwa na eye graphic wa wonim graphic online for em se daily graphic for omo ye se da bia asem we de modu e wo se yen so ye twinbe maame no ne ekotie maame ne so ne side of the story graphic for twinbe maame no se wa no de won receive communication bia wo se won receive letter bia wo se letter bia mfi ohene ne ho mbae o de ohene ne ka se wa throw ama parliament house na wa traba maame ne fie ne lawyers abem ne den o se wo no de won tie hwe from on receive bibia from ohene no na ba na wo ohene ne se wa ba ne no ohene ne de ontumi mba ne no na eye parliament house because e ho no ye adwuma parliament house na betumi aka say okay area we ya ba ne o menko ho na ono ohene ne de sebi ontumi mba ne ono maame no sitting MP of the area ontumi mba ne system on ba ho nti asem ni neni asem ne ti ene ne nan ni neni mo ntra mo adwen e wo comment box ne mo hwan e na mo hu ne se na asem eye de oh asem we asem politicians udi omochi a de ebe sinu o ntra mo adwen asem we de me pese me ka hwe afa ho ba mo de mo ntra mo adwen me da se